مرحبا بكم. في هذا الدرس سنشرح مقالا من موقع VOA News. عنوان المقال ICC undeterred by US sanctions threats. ICC المحكمة الدولية الجنائية undeterred لا يعيقها أو لا يعرقلها US sanctions threats تهديدات بالعقوبات من طرف الولايات المتحدة، يعني أن المحكمة الدولية الجنائية لا يعيقها تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات. The International Criminal Court says it will continue to conduct its business as usual one day after the United States threatened to impose sanctions on ICC officials if the court investigated US activities in Afghanistan. المحكمة الدولية الجنائية The International Criminal Court تقول بأنها ستستمر في القيام بعملها كالمعتاد says it will continue to conduct its business as usual يوما بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على موظفي المحكمة الدولية الجنائية one day after the United States threatened to impose sanctions on ICC officials. إذا ما قامت المحكمة بالتحقيق في أنشطة الولايات المتحدة في أفغانستان if the court investigated US activities in Afghanistan. لا تقلقوا، سنشرح الكلمات بشكل أكثر تفصيلا وببطء في نهاية المقال، في نهاية الدرس، وسأقوم كذلك بطرح أسئلة اختباركم في هذه الكلمات. A statement Tuesday from the Hague-based court said the ICC as a court of law will continue to do its work undeterred, in accordance with those principles and the overarching idea of the rule of law. ويقول تصريح يوم الثلاثاء من طرف المحكمة التي توجد بلاهاي هيج، يعني لاهاي The Hague لاهاي، يقول هذا التصريح بأن المحكمة الجنائية الدولية ICC كمحكمة قانون as a court of law ستستمر في القيام بعملها غير معرقلة will continue to do its work undeterred، يعني undeterred لن يعيقها أو يوقفها أي شيء in accordance with those principles and the overarching idea of the rule of law، طبقا لهذه المبادئ وللفكرة الشاملة لسلطة القانون in accordance with، يعني طبقا ل principles مبادئ overarching idea the overarching idea الفكرة الشاملة العامة. US National Security Advisor John Bolton said Monday the US would refuse to cooperate in any way with the tribunal if it carries out a prospective investigation into allegations of war crimes by US military and intelligence personnel in Afghanistan. وقال مستشار الأمن الوطني الأمريكي جون بولتون يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة سترفض التعاون cooperate، سترفض أن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع المحكمة إذا ما قامت بتحقيقها المحتمل prospective investigation في مزاعم جرائم الحرب into allegations of war crimes من طرف الموظفين الأمريكيين، يعني الموظفين الجنود والاستخبارات الأمريكيين في أفغانستان. military يعني مرتبط بالجيش، عسكري، intelligence استخبارات، personnel موظفي الجيش العسكريين والاستخبارات.
advisor مستشار. هنا would تعني سوف، would refuse سوف ترفض. in any way بأي شكل من الأشكال. in any way بأي شكل من الأشكال. tribunal محكمة. هذه الكلمة tribunal يمكن نطقها ب tribunal أو tribunal وتعني Bolton said the court should not have jurisdiction over Americans or people from other nations that never ratified the treaty that created the court in 2002. وقال بولتون بأن المحكمة لا يجب أن تكون لديها أو لا ينبغي أن تكون لديها سلطة على الأمريكيين أو الناس من بلدان أو من أمم أخرى التي لم تقم أبدا بالمصادقة على المعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة سنة 2002. Bolton said قال بولتون the court should not have jurisdiction يعني سلطة قضائية over Americans على الأمريكيين or people أو الناس from other nations من أمم أخرى أو من يعني بلدان أخرى that never ratified التي لم تصادق أبدا أم لم توقع أبدا the treaty المعاهدة the treaty. هنا the treaty that created the court يعني المعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة. يعني هذه المعاهدة هي التي أنشأت المحاكمة. He said the United States does not oppose holding war criminals accountable, but rather they should face charges by sovereign national governments if crimes are alleged. وقال بأن الولايات المتحدة لا تعارض محاسبة مجرمي الحرب. He said the United States does not oppose لا تعارض holding war criminals accountable محاسبة مجرمي الحرب war criminals. وفعل to hold accountable يعني يحاسبه يجعله يحاسب على جرائمه أمام محكمة أو أمام القانون. But rather they should face charges by sovereign national governments. وقال بأنه بدلا من ذلك يجب أو ينبغي أن يواجهوا الاتهامات من طرف حكومات وطنية ذات السيادة إذا ما كانت هناك جرائم مزعومة. but rather بدلا من ذلك rather they should face charges ينبغي أن يواجهوا تهما face charges من sovereign ذات سيادة sovereign يعني من طرف حكومات وطنية ذات سيادة. if crimes are alleged إذا زعم ارتكاب جرائم أو إذا زعم أن هناك جرائم قد وقعت. و alleged جاءت من فعل to allege التي تعني يزعم allege ويزعم هو أن تقول شيئا دون دليل أن تقول بأن فلان مجرم ولكن ليس لديك أي دليل على ذلك قد يكون صحيحا أو قد يكون خاطئا. allege it might be true it might be false. Bolton said if the ICC carries out the investigation of US military actions in Afghanistan, the United States would ban its judges and prosecutors from entering the country, freeze any funds they have in US financial institutions, and attempt to prosecute them in US courts. وقال بولتون بأن المحكمة الجنائية الدولية إذا ما قامت بتنفيذ تحقيقها في أفعال الجيش الأمريكي أو الأفعال العسكرية الأمريكية في أفغانستان فإن الولايات المتحدة سوف تمنع the United States would ban يعني سوف تمنع its judges قضاتها and prosecutors المدعين العامون من دخول البلاد from entering the country وستجمد كذلك أموالهم freeze any funds
they have in US financial institutions يعني أي أموال قد يمتلكونها في المؤسسات المالية الأمريكية مؤسسات مالية financial institutions وستحاول كذلك مقاضاتهم في محاكم أمريكية يعني الولايات المتحدة ستحاكم أو ستقاضي مسؤولي المحكمة الدولية في محاكم أمريكية prosecute يعني يقاضي يحاكم في محكمة attempt يحاول attack on millions of victims هجوم على الملايين من الضحايا victims ضحايا Last November, the ICC's chief prosecutor, Fatou Bensouda of Gambia, said she may investigate what she called war crimes by members of the United States Armed Forces and secret detention facilities in Afghanistan used by CIA, particularly in 2003 and 2004. She said the Taliban and its affiliated Haqqani network as well as the Afghan National Security Forces would also be investigated. في شهر نوفمبر الماضي last November نوفمبر الماضي قالت المدعي العام الرئيسية لدى المحكمة الدولية ICC محكمة الجنائية الدولية فتوى بنسودا من غامبيا بأنها قد تحقق فيما وصفته بجرائم حرب من طرف أعضاء لدى القوات المسلحة الأمريكية war crimes by members of the United States Armed Forces قوات مسلحة مرافق الاعتقال السرية في أفغانستان secret detention facilities in Afghanistan detention اعتقال facilities مرافق يعني أمكنة بنايات مخصصة لخدمات عامة used by the CIA التي تستخدمها CIA particularly in 2003 and 2004 بالخصوص في سنتي 2003 و 2004 she said the Taliban and its affiliated Haqqani network as well as the Afghan National Security Forces would also be investigated وقالت بأن الطالبان وشبكة حقاني التابعة لها بالإضافة إلى القوات الأمنية الوطنية الأفغانية ستستقصى كذلك أو سيشملها كذلك التحقيق would also be investigated ستكون also كذلك يعني ضمن التحقيق سيحقق فيها The US Defense Department objected to the possible probe and said it was committed to complying with the laws of war ووزارة الدفاع الأمريكية عارضت التحقيق المحتمل وقالت بأنها ملتزمة بالامتثال لقوانين الحرب. Defense Department وزارة الدفاع objected عارضت possible probe تحقيق محتمل probe تحقيق committed ملتزم complying امتثال laws of war قوانين الحرب. Amnesty International official Adutse Akwi immediately rebuked the US position, saying its rejection of the ICC's legitimacy is an attack on millions of victims and survivors who have experienced the most serious crimes under international law and undermines decades of groundbreaking work by the international community to advance justice. أدوتسي أكوي موظف لدى منظمة العفو الدولية ندد أو انتقد وبدد موقف الولايات المتحدة قائلا بأن رفضها أو اعتراضها على شرعية المحكمة الدولية الجنائية هو هجوم على الملايين من الضحايا victims والناجين survivors الذين عانوا من أكثر الجرائم خطورة the most serious crimes
في ظل القانون الدولي under international law، وتقوض عقودا من العمل الرائد من طرف المجتمع الدولي international community لجعل العدالة متقدمة to advance justice للتقدم بالعدالة أو لنشر العدالة. ground breaking رائد، ground breaking work يعني عمل رائد. legitimacy شرعية، rejection رفض، immediately فورا، revoked انتقد وبدد. undermines يقوض يعني يعتبر شيئا غير مهم، يقلل من أهمية شيء ما. Acquis said the US should sign the Rome Agreement creating the court and support, not impede, its investigations. The ICC prosecutes the most serious crimes under international law: genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression. Resuming attacks against the court sends a dangerous signal that the United States is hostile to human rights and the rule of law. وأضافت أكوي يعني قالت أكوي said بأن الولايات المتحدة يجب أن توقع على اتفاقية روم should sign the Rome Agreement اتفاقية روما التي أنشئت بموجبها المحكمة creating the court، وأن تدعم لا أن تعيق تحقيقاتها support not impede its investigations. The ICC prosecutes المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الجرائم الأكثر خطورة most serious crimes في ظل القانون أو بموجب القانون الدولي under international law. under هنا تعني بموجب كذا، مثل genocide الإبادة الجماعية، war crimes جرائم حرب، crimes against humanity جرائم ضد الإنسانية، and the crime of aggression وجريمة الاعتداء. Resuming attacks against the court sends a dangerous signal that the United States is hostile to human rights and the rule of law. الاستمرار في هجومات resuming يعني استئناف الهجومات ضد المحكمة يرسل إشارة خطيرة بأن الولايات المتحدة هي معادية hostile معادية لحقوق الإنسان human rights ولسلطة القانون the rule of law. هنا كلمة resume تعني يستأنف، يعني أن تستمر في القيام أو أن تبدأ عملا بعد أن كنت قد توقفت عنه. كنت تدرس الإنجليزية لسنة، توقفت شهرين and then you resumed learning English. استأنفت، بدأت من جديد في تعلم الإنجليزية. resume. The ICC was designed to be permanent and independent of national governments as it investigates war crimes, crimes against humanity and genocide. But Bolton said the ICC has been ineffective and unaccountable. المحكمة الجنائية الدولية the ICC صممت لتكون دائمة ومستقلة عن الحكومات الوطنية was designed to be permanent دائمة ومستقلة independent عن الحكومات الوطنية national governments عندما تقوم أو بينما تحقق في جرائم الحرب as it investigated war crimes وجرائم ضد الإنسانية crimes against humanity والإبادة الجماعية genocide. هنا كلمة genocide جاءت من أصل لاتيني geno تعني عرق geno عرق يعني عرق من البشر side قتل كأنك تقتل عرقا من البشر إبادة لكثير من الناس ينتمون لعرق معين كما فعل هتلر مع اليهود وكما وقع في أفريقيا في رواندا. But Bolton said the ICC has been ineffective. لكن بولتون قال بأن ICC المحكمة الجنائية الدولية بأنها كانت غير فعالة ineffective غير فعالة
غير خاضعة للمساءلة. unaccountable unaccountable يعني غير خاضع للمساءلة، ويقصد بها بأن شخص غير خاضع للمساءلة أو دولة أو هيئة غير مخاضعة للمساءلة يعني يمكنها أن تقوم بما شاءت ولا أحد سوف يحاكمها ويقاضيها، كأنك تقول بأنها فوق القانون. الآن سوف أقوم باختباركم في بعض الكلمات من المقال. undeterred undeterred لا يعيقه شيء، لا يعيقه شيء، يستمر في القيام بشيء ما رغم النكسات والصعوبات. I am undeterred in learning English. Criminal Court International Criminal Court المحكمة الجنائية الدولية. The Hague The Hague The Hague تعني لاهاي لاهاي وهي مدينة في هولندا. Threatened Threatened هدد. حاول أن تعطي المقابل العربي قبل أن أقوله. Sanctions Sanctions عقوبات. Investigates Investigated حقق استقصى. In accordance with In accordance with طبقا لي. Principles Principles مبادئ. Overarching idea Overarching idea فكرة عامة أو فكرة شاملة. Security Security أمن. Advisor مستشار. Refuse to cooperate يرفض التعاون. Refuse to cooperate. Investigation into allegations Investigation into allegations تحقيق في مزاعم تحقيق في مزاعم. Intelligence personnel Intelligence personnel موظفي الاستخبارات. War crimes War crimes جرائم حرب. Jurisdiction Jurisdiction سلطة قضائية. Nations 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 أمم. Ratified والفعل هو ratify يصادق على يوافق على يصادق. Treaty معاهدة. Oppose يعارض. Accountable مسؤول. Sovereign ذات سيادة. Charges اتهامات. Carries out if the ICC carries out the investigation. هذه الكلمة لن أشرحها، سأدعكم تبحثون عنها. ماذا تعني هذه الجملة؟ The ICC carries out the investigation. اكتبوا الشرح في التعليقات. The ICC carries out the investigation. The ICC carries out the investigation. Judges قضاة.
prosecutors مدعين عامون. financial institutions مؤسسات مالية. ban يمنع. prosecute يقاضي يحاكم. detention حاول أن تكتب شرح هذه الكلمة كذلك في التعليقات. detention. network شبكة. security forces قوات أمن. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في درس آخر مع خبر جديد.